Is it the screen is visible to all? Yes, sir. Okay. So in the previous lecture we've seen in theorem, let K be an extension of field F. Okay, and A be the any element of K. It's algebraic of degree n over F. Then prove that f of A is equal to b naught plus b1 a plus beta 2 a square, b2 a square up to so on, bn minus 1 into a raised to n minus 1, where all the coefficients are belongs to f. Okay, and also this representation for any element of K is unique. Okay, now the next theorem is, okay, the next theorem is, let K be an extension of F. Let K be a field. Okay, be an extension of F. Okay, field F, and the element A is belongs to the field K. B algebraic. Okay, this is the algebraic over F. Okay, suppose this A satisfies the an irreducible polynomial, a reducible polynomial P of x belongs to capital F of x. Okay, then prove that. Then prove that P of x must be a minimal polynomial. Minimal polynomial of A over F. Okay, so this is the statement. Theorem. Let K be an extension of a field F, and A belongs to K be either any algebraic over F. Okay, algebraic element over F, it means that A satisfies the polynomial of degree n. Okay, and suppose A satisfies the irreducible polynomial P of x belongs to capital F of x, then prove that P of x is the minimal polynomial for A. Okay, हा theorem आपण prove केलाय, त्याचा in converse पण आपण prove केलाय. Look at this one. In the previous lecture, we proved the converse of this theorem. Okay, look at here. Let A be the algebraic over F, and P of x is the what? Minimal polynomial for an element A over F. Then prove that P of x is an irreducible element, irreducible over F. Okay, that is P of x is the irreducible polynomial belongs to capital F of x. Okay, so here we have to prove that the converse of this theorem. Okay, here the given that P of x belongs to capital F of x with a irreducible polynomial, such that A satisfied that polynomial. Okay, and similarly K is extension of F and A belongs to K. Okay, so we have to prove that P of x is minimal polynomial. ह्याचा कन्वर्स आपल्याला इथे प्रूव्ह करायचा. ओके, तर मिनिमल पॉलिनॉमियल दिला होता आणि इरिड्युसिबल दाखवायचा होता. इथे इरिड्युसिबल पॉलिनॉमियल दिलाय आणि काय प्रूव्ह करायला सांगितलंय? मिनिमल पॉलिनॉमियल. ओके, एनी डाउट इन द स्टेटमेंट? No, sir. Okay, so proof. Step number 1. Step number 1. Okay, let capital M is equal to X set defined केला. We have to define one set such that f of x, all the polynomials belongs to capital F of x, such that f of a is equal to 0. Okay, collection of all the polynomials belongs to this ring of polynomial, such that a satisfies that polynomial. Okay, that is f of a is equal to 0. That is
set of all polynomials satisfied by A. Okay. Now claim that. What is our claim? We have to prove that this capital M is ideal of f of x. Okay. एखादा सबरिंग असेल, S is the subring of समजा रिंग R असेल. So what is the condition to prove that yes is an ideal of? ओके, जर हा यस हा तुमचा जर सब रिंग असेल आरचा रिंगचा, तर हा यस आपण आयडियल दाखवण्यासाठी कोणत्या कंडिशन यूज करतोय? कोणत्या कंडिशन दाखवतोय? What A is the minus B belongs to A minus B belongs to yes, where A and B belongs to yes. And another is left ideal and right ideal. R into yes belongs to yes. Okay, or yes into R belongs to काय असायला हवा? Yes मध्ये असायला हवा. Okay. Similarly, here we have to prove that this M, capital M, that set is an ideal of f of x. Okay, so let f of x and g of x, these are the two elements belongs to capital M. म्हणजे आधी तुम्हाला a minus b याचा अर्थ काय? We have to prove that M is additive subgroup असायला हवा. Okay, now to prove that first condition, f of x minus g of x belongs to capital M. Okay, additive subgroup दाखवायचं. Now we have what we have, f of x and g of x, these are the two elements or belongs to capital M. It means f of a is equal to 0 and g of a is equal to what? 0. एखादा एलिमेंट या m मध्ये असेल तर काय होईल, तो a सॅटिस्फाय करेल. So this implies f of a and g of a is equal to 0. So consider f of x minus g of x is equal to, त्यांचं सबस्ट्रॅक्शन केल्यानंतर काहीतरी r of x हा एलिमेंट येईल. ओके, सो पुट r of sorry, put x is equal to a, we get what we get here, r of a is equal to f of a minus g of a is equal to f of a is 0, g of a is 0, which is equal to 0. So this implies r of a is equal to 0 and this implies r of x belongs to capital M. Okay, any doubt? No, sir. So this implies f of x minus g of x belongs to capital M. Okay, so hence here the M, the set of all collection of all polynomials is that f of a is equal to 0 is additive subgroup of f of x with this one. Okay, ring of polynomial. Now let second condition of ideal, f of x belongs to capital M and h of x belongs to f of x. Okay, ह्यांचा प्रोडक्ट कशात मध्ये जायला पाहिजे असेल, f of x into g of x must be belongs to M if M is ideal. Okay, now look at here. Wait a minute, f of x belongs to claim is f of x into h of x belongs to M. Okay, now here, since f of x हा तुमचा काय is integral term. Okay, that is multiplication काय असेल तिथे commutative असेल. Multiplication is commutative. Okay, so this implies f of x into h of x is equal to h of x into f of x. Okay, जर हे मध्ये असेल
त्यांचा प्रोडक्ट हे दोघं जर एम मध्ये असतील, हा एफ ऑफ एक्स बिलॉंग्स टू एम, बट एम इज द सबसेट ऑफ this one. Okay, म्हणजे f of x आणि h of x as belongs to f of x, but f of x is what? Integral domain. Integral domain म्हणजे काय असणार? Multiplication is commutative. This implies f of x into h of x is equal to h of x into f of x. Okay, so put x is equal to a in above expression. We get what we get? F of a into h of a is equal to h of a into f of a is equal to f of a का येईल h of a as it 0. is. H of a is 0, which is equal to 0. So this implies f of a into h of a is equal to 0 is equal to h of a into f of a. ओके, जसं आर इंटू एस बिलॉंग्स टू काय असायला हवा? कॅपिटल एस, आणि स्मॉल एस इंटू आर दोन्ही दाखवावं लागतील ना आयडियल दाखवायचं असेल तर, त्यामुळे असं घेतलंय. ओके, इज इक्वल टू 0. सो धिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स बिलॉंग्स टू एम, and also h of x into f of x belongs to m. Okay, give it an equation number 1. This one is equation number 2. Okay, as this statement is 2. Okay, so from 1 and 2, we can say that m is an ideal of f of x. So from 1 and 2, capital M is ideal of capital F of x. Okay, any doubt? No. हे आपण Sir. काय आयडियल No, sir. दाखवतो नंतर कळेल तुम्हाला स्टेटमेंटला. हा, any doubt up to here? No, sir. Now look at here. Here, this ideal M is not equal to capital F of x. Why? Since okay, आपण काय म्हटलंय? M is not equal to capital F of x. Why? If small f of x is equal to constant polynomial 1, okay, then f of a is not equal to 0. Okay, if we put x is equal to a, f of a का येईल माझा 1 येईल constant polynomial असल्यामुळे, is not equal to 0. Okay, f of a किती येईल माझा? 1 येईल. Okay, so hence small f of x belongs to capital F of x, but small f of x not belongs to M. This implies M is the subset of capital F of x. Okay, any doubt up to here? No, sir. Okay, now the step number 2. Okay, so in the step 2 we have to claim that this M is generated by P of x. Okay, हा M हा कोणाच्या P of x पासून जनरेट झालेला आहे. That is M is equal to this ideal is generated by the element P of x, and that P of x belongs to capital F of x. Okay, now let capital N be an ideal generated by capital N be an ideal generated by an irreducible polynomial. Irreducible polynomial P of
x. Okay, काय अजून केलंय? This polynomial is generated by an irreducible polynomial p of x. Okay, काय स्टेटमेंट काय पहा. Suppose A satisfies the irreducible polynomial p of x belongs to capital F of x. आणि हा p of x या एलिमेंटने जनरेट होणारा जो काही आयडियल असेल तो m आहे हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. ओके, त्यासाठी आपण काय अजून केलंय? लेट द कॅपिटल N बी द आयडियल जनरेटेड बाय an irreducible polynomial p of x. ओके, जर हा n आणि m दोन्ही इक्वल झाले तर काय होईल? देन m इज द आयडियल जनरेटेड बाय p of x. ओके, एखादा इररिड्युसिबल पॉलिनॉमियलने जनरेट झालेला आयडियल कसा असतो? If n be the ideal generated by an irreducible polynomial, then n is maximal ideal. झालं हे स्टेटमेंट. झाले ना? Is it correct? Yes, sir. मागच्या सेमिस्टर घेतलं की हा थेरम. एखादा इररिड्युसिबल पॉलिनॉमियलने जनरेट झालेला आयडियल हा मॅक्झिमल आयडियल असतो. ओके, मागचं विसरू नका. Then it implies n is the maximal ideal. So let small n of x belongs to n, which is equal to ideal generated by p of x. Okay, if capital N is the ideal generated by p of x, and n of x belongs to capital N, so this implies the nature of n of x is equal to p of x into some polynomial r of x. Okay, where this r of x belongs to capital F of x. Okay, ही डेफिनेशन आहे जनरेटेड. एखाद्या पॉलिनॉमियलने एखादा आयडियल जनरेट झालेला असेल, so any element of that ideal is in the form of p of x into r of x. Okay, so put x is equal to a. So we get n of a is equal to p of a into r of a. This implies n of a is equal to what is p of a? P of a काय माझा? Irreducible polynomial satisfied by a. So this is 0 into r of a. Okay, so this implies n of a is equal to what? 0. Okay, by the definition of m, this n of x belongs to what? Capital M. Okay, definition of काय? m ची definition. A चे असे polynomial collection of all the polynomials which are satisfied by a. Okay, so here n of a is 0. That means n of x belongs to capital F of x. N of x belongs to m. Okay, so here. Okay, so which implies here we taken the element n of x belongs to n, and here comes n of x belongs to m. It means that this n is contained in m. Any doubt? No, sir. Okay, so also we know that from the above, n is contained in m, and m is contained in what? F of x. This one. Okay, and m is contained in f of x, and n is an ideal generated by irreducible element, this n. It means this n is what? मॅक्झिमल आयडियल. मॅक्झिमल आयडियलची डेफिनेशन काय? तर हा तुमचा जर मॅक्झिमल आयडियल असेल एन, या एन आणि एफच्या मध्ये कोणताही आयडियल एक्झिस्ट होत नाहीये. जर आयडियल एक्झिस्ट झालाच तर तो कोणाला इक्वल असेल? तर याला इक्वल असेल और याला इक्वल असेल. करेक्ट? Yes, sir. Here n is contained in m is contained in f of x, and this capital N is maximal ideal by the definition of maximal ideal. N is maximal ideal of capital F of x. Okay, by the definition
by definition of maximal ideal, we have n is equal to m, or this m is equal to f of x. But m is not equal to what? Capital F of x. Okay, look at here. M is not equal to, like question number third. Okay, M is not equal to capital F of x from P. Okay, so we have must, we must have, sorry, we must have n is equal to m is generated by the element P of x. Okay, so this implies m is generated by an element P of x. Okay, any doubt up to here? No, sir. Okay, now in the step number 3, to prove that P of x is the minimal polynomial. हा तुमचा irreducible झाला, त्यामुळे हा या maximal ideal झाला. In the step number 3, we have to prove that this P of x is minimal polynomial. आता जो तुमचा मेन थेरम आहे, ओके, minimal polynomial. Okay, let us assume that P of x is not a minimal polynomial of a over capital F. Let Q of x be minimal polynomial in capital F of x. Q of x be the minimal polynomial in capital F of x of degree lower than that of P of x. Okay, जर P of x is not the minimal polynomial असेल तर त्याच्यापेक्षा कमी डिग्री असलेला हा Q of x असेल जो minimal polynomial असेल of a over f. Okay, and the lower degree than that of P of x and satisfied by a. Okay, so this implies Q of a is equal to 0. So this implies Q of x by the definition of M. This is belongs to M, which is generated by P of x. Any doubt? No, sir. So this implies Q of x. Okay, if Q of x belongs to M and M is generated by the ideal, the ideal M is generated by the polynomial P of x, then we have the nature of Q of x is equal to P of x into some polynomial M of x, where this M of x belongs to capital F of x. ओके, जर एखादा हा जनरेटेड बाय द अर्थ काय त्याच्या मल्टिपल मध्ये असेल तर हा जो पॉलिनॉमियल. ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज विच इज कॉन्ट्रडिक्शन. वाय? ह्याची डिग्री आहे समजा n असेल आणि Q of x काय म्हणतो, Q of x इज द मिनिमल पॉलिनॉमियल इन f of x ऑफ डिग्री लोअर दॅन दॅट ऑफ P of x. P of x ची डिग्री P of x च्या डिग्रीपेक्षा कमी आहे आणि इथं काय म्हणतोय P of x Q of x काय येईल, हा सम मल्टिपल ऑफ M of x, P of x into M of x, म्हणजे याची डिग्री काय असेल, कमी असेल का ह्याची डिग्री?
P of x No, fixed? sir. No. Okay, so which is contradiction, since degree of q of x is less than degree of p of x. Hence, our assumption is wrong. Hence, our assumption is wrong. What is our assumption? This one. Let us assume that p of x is the not a minimal polynomial of a over f. This one is wrong. Therefore, p of x is must be minimal polynomial of a over f. Any doubt? No, sir. ओके, आधी काय घेतलंय स्टेप नंबर 1 मध्ये एम घेतलाय, एम डिफाइन केला. ओके, एम डिफाइन केल्यानंतर ह्याला काय म्हटलंय, एम हा आयडियल हा मी प्रूव्ह केला. एम आयडियल प्रूव्ह केल्यानंतर एम हा स्टेप नंबर सेकंड मध्ये काय प्रूव्ह केलाय, एम हा मॅक्झिमल आयडियल प्रूव्ह केला. तर मॅक्झिमल आयडियल प्रूव्ह केलाय कशावरून, कारण की पी ऑफ एक्स हा इरिड्युसिबल आणि इरिड्युसिबल एलिमेंटनी जनरेट झालेला आयडियल काय असतो, हा मॅक्झिमल असतो. ओके, म्हणजे स्टेप नंबर 2 एम इज द आयडियल जनरेटेड बाय पी ऑफ एक्स असा प्रूव्ह केला. ओके, आणि त्याच्यावर काय घेतलं स्टेप नंबर थर्ड मध्ये, ह्याचा यूज केला ना मी स्टेप नंबर थर्ड मध्ये. स्टेप नंबर थर्ड साठी स्टेप नंबर 1 आणि स्टेप नंबर 2 हे प्रूव्ह करावं लागेल तुम्हाला. ओके, by using step 1 and 2 we have proved that q of x is the minimal polynomial of a over f. Okay, any doubt? No, sir. Okay. Now the next theorem is let k be an extension. Let k be an extension of f, capital F. Okay, then a belongs to k is algebraic over f if and only if. Okay, capital F of a is finite extension of f. Okay. What is the theorem says? Let k be an extension of field f. Then we have to prove that if a belongs to k is any element of k field, it's algebraic over f if and only if f of a is finite extension of f. Okay. पहा, समजा हा q रूट आहे. ओके, q रूट ओव्हर q. ओके, याची डिग्री किती येलो ओव्हर द फील्ड. ओके, हे जरा महत्वाचं आहे. काय करणार आपण, हा रूट 2 घेणार ना, x इज इक्वल टू रूट 2, एक्स स्क्वेअर मायनस 2 इज इक्वल टू 0, म्हणजे याची डिग्री किती झाली, 2 झाली. ओके नाही, म्हणजे डायमेन्शन ऑफ क्यू रूट 2 ओव्हर क्यू इज व्हॉट, 2 ना. बाय कशामुळं, बिकॉज रूट 2 सॅटिस्फाईज द पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वेअर मायनस 2. ओके, हा पॉलिनॉमियल सॅटिस्फाय करतो, इज ऑफ डिग्री 2. ओके, एखाद्या पॉलिनॉमियलची डिग्री जर 2 असेल तर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स किती असतात तिथे, त्याचे बेसिस एलिमेंट काय असतील, असं नाही म्हणतोय एफ ऑफ एक्स ओव्हर एफ. Independent vectors काय असतील, 1 x and x square. Okay, these are the independent vectors.
ओके, पुढे कळेल तुम्हाला आता असं. ओके, स्टेटमेंट लक्षात द्या, हे पुढे जर गेल्यानंतर कळेल तुम्हाला व्यवस्थित. लेट के बी द एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ अँड ए बिलॉंग्स टू के इज अल्जेब्राइक ओव्हर एफ if and only if f of a is finite extension of the field f. Okay, proof. दोन्ही पार्ट प्रूव्ह करायचे. ओके, नेसेसरी पार्ट अँड sufficient. First one, if part. Okay, what is if part? Let us assume that capital F of A is finite extension of F. Okay, our statement assume correct. Okay, that is degree of capital F of A over F. Okay, suppose this is M, finite extension. ओके, म्हणजे ए हा एलिमेंट ओव्हर एफ वर एम डिग्री असलेला पॉलिनॉमियल काय करतोय, सॅटिस्फाय करतोय. याचा अर्थ टू प्रूव्ह दॅट कॅपिटल ए इज अल्जेब्राइक एलिमेंट ओव्हर एफ. ओके, let degree of f of a over f is equal to m. Okay, since f of a is a field, okay, since f of a is a field and a belongs to capital F of a, this implies 1 m, sorry, 1 a square, a cube, up to so on, a raised to m minus 1 and also a raised to m. These are the elements belongs to what, f of a. ओके, जर a हा f of a मध्ये जर असेल तर a स्क्वेअर a क्यूब, ओके, a रेस टू m मायनस 1 a रेस टू m आणि जे काही त्याची डिग्री असेल a रेस टू m नॉट दॅट इज 1 आयडेंटिटी एलिमेंट. हे कशात असतील, सगळे एलिमेंट f of a मध्ये असतील. ओके, एनी डाऊट अप टू हियर? No, sir. No, sir. Since closed under addition, closed under multiplication. Okay, so this implies, so these are how many vectors, m plus 1 elements. किती एलिमेंट्स आहेत हे टोटल, m plus 1 elements in capital F of A. Since dimension of capital F of A over F is m. Okay, and this implies these m plus 1 element of capital F of A are linearly independent over f. इथे तुमची घोळ होण्याची शक्यता आहे बरं का. डायमेन्शन ऑफ एफ ए ओव्हर एफ आपण म्हणतोय m आणि इथे म्हणतोय m प्लस 1 एलिमेंट्स हा कसे असतील, लिनियरली इंडिपेंडेंट ओव्हर एम एफ असं म्हणतोय. ओके, तेच सांगायचं होतं मला. हा, एखादा जर पॉलिनॉमियल असेल, ऑल पॉलिनॉमियल, सेट ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल आर ऑफ एक्स समजा, ओके, ओव्हर द फील्ड आर, ओव्हर द फील्ड काय आर, म्हणजे कसं असेल याचं नेचर, आर ऑफ एक्स काय,
समजा काहीतरी a naught plus a1x plus a2x square plus up to so on. Set of all polynomials of degree m घ्या. Okay, a n x raised to n, that all the ai's belongs to r, capital R, set of real number. Okay. ह्याची डिग्री किती आहे, ह्याच्यात बेसिस एलिमेंट किती आहे? n+1. n+1. डायमेन्शन काय येते ह्याची? n+1 डायमेन्शन येते. ओके, तेच सांगायचं मला. जर याचा अर्थ काय, f of a is the field and a belongs to f, म्हणजे याचे प्रत्येक, दिस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, म्हणजे a पण आहे, a स्क्वेअर a क्यूब अप टू a रेज टू m ऑल्सो काय 1, आणि याचे बेसिस एलिमेंट किती आहेत, त्याचे डायमेन्शन 1 आहेत, म्हणजे 1 x x स्क्वेअर अप टू सो ऑन x रेज टू n, म्हणजे किती एलिमेंट झाले एकूण n+1 एलिमेंट्स काय येते, इंडिपेंडेंट आहे. ओके, त्यामुळे इथे काय येते, हा these m+m elements are of f of a are linearly independent over f. ओके, पहा पुन्हा एकदा फायदे गोल होण्याची शक्यता देखो. लेट अस अज्यूम दॅट f of a is the finite extension of f. फायनाइट एक्सटेंशन ऑफ f म्हणजे काय, डिग्री ऑफ f of a over f इज काय असेल, फायनाइट असेल. टू प्रूव्ह दॅट a is algebraic over f, a हा काय दाखवायचा आपल्याला, algebraic over f दाखवायचा. ओके, ए अल्जेब्राइक ओव्हर एफ म्हणजे काय दाखवायचं आहे, असा एक पॉलिनॉमियल एक्झिस्ट होतोय या एफ वर, जो तो पॉलिनॉमियल हा एक काय करेल, सॅटिस्फाय करेल. ओके, इथे पहा नाव एफ ऑफ ए काय फील्ड आहे आणि ए बिलॉंग्स टू एफ ऑफ ए. ओके, याचाच अर्थ काय, 1 a स्क्वेअर a क्यूब अप टू a रेज टू m, असे किती एलिमेंट्स आहेत, m+1 एलिमेंट्स कसे असतील, हे म्हणजे इंडिपेंडेंट असतील त्याच्यासाठी. ओके, ह्या डिग्रीचा आणि याचा काही संबंध नाही, लक्षात ठेवा. ओके, याचा आणि याचा काही संबंध नाहीये. तर डिग्री जर n असेल तर m+1, इथे पहा, हा डिग्री जर n असेल तर किती, n+1 वेक्टर्स कसे असतात, म्हणजे इंडिपेंडेंट असतात. ओके, इथे डिग्री किती आहे, m, सो these are the m+1 vectors that elements, okay, are independent. कळतंय का? ओके, वाचा पुन्हा पुन्हा नीट, कळेल व्यवस्थित. Okay, so these are the m+1 elements of f of a are linearly independent over f. Okay, so there exists beta naught, b1, b2, beta 2, okay, up to so on beta m. Okay, हा 1 आहे आणि हा नॉट, belongs to capital F, not all 0. Okay, कारण का linearly independent, not all 0, such that b0 plus b1a plus b2a square plus up to so on beta m-1 a raised to m-1 plus beta m a raised to m is equal to 0. Okay, okay, so this implies a satisfies a non-zero polynomial. हे सगळे कसे आहेत, नॉट ऑल झिरो असल्यामुळे हा पॉलिनॉमियल कसा येईल, नॉन झिरो पॉलिनॉमियल. नॉन झिरो पॉलिनॉमियल f of x is equal to beta naught beta 1x plus beta 2x square plus up to so on beta m x raised to m, okay, belongs to capital F of x. Okay, so this implies जर हा पॉलिनॉमियल हे सॅटिस्फाय करत असेल तर काय झाला, ओव्हर एफ ऑफ एक्स.
So this implies A is algebraic over F. Okay, any doubt? No, sir. ओके, पुन्हा वाचा मी. इथेच घोळ होण्याची शक्यता आहे. डिग्री म्हणतोय आपण एम, ही पॉलिनॉमियलची डिग्री असते बरं सर का, पण एम प्लस वन वेक्टर्स डायमेन्शन काय असतात. हा हा बोला. सर डायमेन्शन ऑफ एफ ऑफ ए ओव्हर एफ इज एम घेतलंय तुम्ही. डिग्री पाहिजे ना तिथं. कुठे? हा इथे डिग्री पाहिजे काय? येस सर. कुठे म्हणताय? कुठे? येस सर. डायमेन्शन नाही, डायमेन्शन करेक्ट. डायमेन्शन ऑफ एफ ऑफ ए वर एफ एमच असणार. ओके, म्हणजेच काय ह्याचा अर्थ काय? म्हणजे ए हा एलिमेंट या एफ वर एम डिग्री पॉलिनॉमियल असलेला, ज्याची डिग्री एम आहे तो पॉलिनॉमियल सॅटिस्फाय करतोय. म्हणजे एम डिग्री जर सॅटिस्फाय करत असेल तर किती एलिमेंट येणार? उलटा बघूयात आपण. ओके, जर एम डिग्री पॉलिनॉमियल असलेला पॉलिनॉमियल असेल आणि तो सॅटिस्फाय करत असेल ते, तर असे एम प्लस वन एलिमेंट्स कसे असतात? लिनियरली इंडिपेंडेंट. ओके, फॉर एक्झाम्पल आता कळेल. स्क्वेअर रूट 2 ओव्हर क्यू. ओके, कोणता पॉलिनॉमियल सॅटिस्फाय करतोय रूट 2? सांगा. एक्स स्क्वेअर मायनस 2. ओके नाही, मग याच्यात इंडिपेंडेंट वेक्टर कोणते आहेत? असं येईल एखादं करायचं. ओके नाही, म्हणजे एक्स स्क्वेअर एक्स अँड काय 1. ओके, हे तीन वेक्टर कसे आहेत? इंडिपेंडेंट आहेत. ओके, बेसिस एलिमेंट असेच काढतो ना आपण. येस सर. मग बेसिस एलिमेंट्स 3 आलेत ना सर. तीन आलीत ना. म्हणजे डायमेन्शन 3 येणार. तेच घोळ होते, तेच सांगते मी तुम्हाला पुन्हा. त्याचा अर्थ हे वाचतो कसं आपण? डिग्री ऑफ एफ ऑफ ए ओव्हर एफ. ओके, डिग्री ऑफ एफ ऑफ ए ओव्हर एफ इज इक्वल टू एम. ह्यालाच म्हणतो आपण डायमेन्शन एफ ऑफ ए ओव्हर एफ. कळते का? डिग्री म्हणजे काय काढतोय आपण? या वेक्टर स्पेसची डायमेन्शन काढतोय ना आपण. एफ ऑफ ए ओव्हर आर, सी ओव्हर आर डायमेन्शन किती आहे? 2 आहे. ओके नाही, म्हणजेच काय करतो? या वेक्टर स्पेसची काय काढतोय आपण? डायमेन्शन काढतो. ओके, येस सर. नीट वाचा ते, पुन्हा वाचा ते. एकदा दोनदा तिथं घोळ होते खूप. 2-3दा वाचा म्हणजे समजेल व्यवस्थित. ओके, नाव सेकंड पार्ट, ओनली इफ पार्ट. Wait a minute. Second part, only if part. Let capital A, small a belongs to capital K. B, algebra over F. आता डेफिनेशन काय अल्जेब्राइक ओव्हर एफ म्हणजे? ए हा असा एक पॉलिनॉमियल सॅटिस्फाय करतोय ओव्हर एफ वर. ओके, असा एक पॉलिनॉमियल एक्झिस्ट होतो या एफ वर जो की हा ए सॅटिस्फाय करतो. ओके, टू प्रूव्ह दॅट capital F of A is finite extension of capital F. हे दोन्हीचा अर्थ वेगवेगळा आहे. ए बिलॉंग्स टू के हा अल्जेब्रिक ओव्हर एफ म्हणजे काय? एक पॉलिनॉमियल या एफ ऑफ एक्स वर एक्झिस्ट होतो. आणि हा काय एफ ऑफ ए वर एफ हा काय फायनाइट एक्सटेन्शन दाखवायचं म्हणजे काय दाखवायचंय? त्याची डिग्री मला कशी दाखवायची? फायनाइट दाखवायची एफ ऑफ ए ओव्हर एफ. Okay, so to prove that f of A is the finite extension of the field F. Now, let A belongs to capital K be algebraic of degree n.
over f. Okay, what is the meaning of this sentence? A satisfies a non-zero polynomial of lowest degree. Okay, हा lowest असणार तुमचा, lowest positive degree. Say p of x. ओके, ए ची डिग्री जर n असेल तर p of x ची डिग्री पण किती असायला हवी? डिग्री ऑफ p of x is equal to n. Okay, so by previous theorem, what is the previous theorem? What is the nature of capital F of A? Is equal to beta naught plus beta 1a plus beta 2a square plus up to so on beta n minus 1 a raised to n minus 1, where all the bi's belongs to capital F. Okay, so this is the nature of capital F of A. Okay, so this implies F of a vector space. हा तुमचा काय वेक्टर स्पेस over capital F spanned by the elements. कोणते एलिमेंट्स? 1 a a स्क्वेअर, हे तुमचे स्केलर्स आहेत बरं का, हा, आणि हे वेक्टर्स आहेत. ओके, 1 a square up to so on a raised to n minus 1. Is it correct? Yes, sir. Okay. Hmm. Now, these elements are linearly independent. Why? Since gamma naught plus gamma 1a plus gamma 2a square plus up to so on gamma n minus 1 a raised to n minus 1 is equal to 0. Okay, suppose हे काय लिनियरली इंडिपेंडेंट आहे त्याचं प्रूफ खाली आहे. ओके, गॅमा आय बिलॉंग्स टू कॅपिटल एफ. एखादा लिनियर कॉम्बिनेशन जर 0 घेतला तर प्रत्येक काय यायला पाहिजे तुमचा स्केलर काय यायला पाहिजे. हा जर 0 आला तर काय होईल, हा लिनियरली इंडिपेंडेंट होईल. ओके, सो धिस इम्प्लाइज जर इक्वल टू मी जर 0 घेतला तर काय होईल, ए सॅटिस्फाइज a polynomial q of x. Okay, where the q of x is given by gamma naught plus gamma 1x plus gamma 2x square plus up to so on gamma n minus 1 a x raised to n minus 1. Okay, हा a काय करतोय, q of x satisfy करतोय. Why? Because linear combination of 1a square up to so on a raised to n minus 1 is equal to 0. ओके, हा ह्याची या क्यू ऑफ एक्स ची डिग्री किती आहे, n minus 1. आणि इथं आपण काय अजून केलंय, a is algebraic of degree n over f. Okay, that is a satisfies a non-zero polynomial of lowest. ओके, ह्याच्यापेक्षा कमी डिग्री असणारी काय होणार, सॅटिस्फाय नाही होणार. ओके, पण इथं आले n minus 1 ची डिग्री. ओके, so this implies q of x must be काय असायला पाहिजे, 0 पॉलिनॉमियल. अशी कोणती पॉलिनॉमियल एक्झिस्ट होत नाही ज्या डिग्री n पेक्षा कमी असेल, पण इथे एक्झिस्ट झाली, म्हणजे हा इटसेल्फ हा काय असायला हवा, q of x itself is a 0 पॉलिनॉमियल. अदरवाइज जर नसेल तर काय होईल, p of x will not be a polynomial of lowest degree satisfied by a.
satisfied by A. Okay. Any doubt up to here? No, sir. Okay, so this implies gamma naught is equal to gamma 1 is equal to gamma 2 up to so on. Gamma n minus 1 is equal to 0. All the coefficients are 0. Okay, so hence इथं काय अजून केलं आपण तर लिनियर कॉम्बिनेशन जर 0 असेल आणि प्रत्येक coefficient, all the coefficients, each coefficient is equal to 0. It implies that the set is linearly independent. Which set? 1, a square up to so on, a raised to n minus 1. Okay, so this implies elements 1, a square up to so on, a raised to n minus 1 are linearly independent. Okay, actually हे स्टेटमेंट इथे घ्यायलाच नको. ओके, हे प्रूव्ह करून मग खाली लिनियरली इंडिपेंडेंट आहे असं सांगायला हवं. ओके, सो दीज आर द एलिमेंट्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट. थस हे एन एलिमेंट काय करतात जनरेट पण करतात. ओके, पहा इथे f of a is the vector space over f spanned by these vectors. ओके, हा सेट काय करतोय स्पॅन पण करतोय आणि लिनियरली इंडिपेंडेंट पण आहे. So this implies the elements 1 a square up to a raised to n minus 1 are linearly independent. Thus, the n elements 1 a square up to so on a raised to n minus 1 constitute a basis for f of a over capital F. Okay, so this implies the degree of f of a over f is what? N. Okay, that is finite extension of capital F. Any doubt? No, sir. Okay, पाहते काय येईल जरा का 2 मिनिटं झालं. ओके, ओके. Any doubt up to here? No, sir. Okay, so this is the proof of the theorem. If A is algebraic over F, then f of A over F is the finite extension. If and only. खूप घोळ होण्यासारखं आहे त्यामुळे तेव्हा तेव्हा ते रिकॉल करत चला म्हणजे समजेल, नाही समजणार. सगळे थेरम एकसारखे वाटतात दिसायला. ओके, आता ए इज अल्जेब्राइक ओव्हर एफ म्हणजे काय तुम्हाला काय यूज करावं लागेल त्याची डेफिनेशन. ए सॅटिस्फाइज द पॉलिनॉमियल ओव्हर एफ. ओके, आणि एफ ऑफ ए इज अ फायनाइट एक्सटेन्शन म्हणजे काय ओव्हर एफ, याची डिग्री एफ ऑफ ए ओव्हर एफ म्हणजे वेक्टर स्पेस एफ ऑफ ए ओव्हर एफ इज ऑफ फायनाइट डायमेन्शन दाखवावं लागेल. ओके, त्यामुळे व्यवस्थित रिकॉल करत चला. आता तुमची एक्झाम माहिती नाही ऑनलाईन होईल की ऑफलाईन होईल. ओके, त्यामुळे नॉलेज कडे लक्ष द्या तुम्ही. ओके, wait a minute, I will take an attendance. Leave. Okay, thank you for attending the lecture. You can leave now. The remaining part we will see in the next lecture. Okay, thank you.